I invite Mr. Rajshekhar. Thank you. Students, I'm going to take only next 20 minutes of your time. As I already told you, if you have any questions, expectations, please keep sending the questions. I'll try to answer. So the very first point, after finishing the degree, எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஐடியா இருக்கும், yes, I want to get a job. So job is very important for various reasons. What we are suggesting is that there is a public sector job, which is a zenith of the government job. Okay, there may be so many government jobs you would have heard, but if you want to create an identity in your society, the best job opportunity that is available for younger generations like you is a civil services examinations. If you want to become an IAS officer, or if you want to become an IPS officer, you have to write one examination, which is nothing but UPSC. The question comes, why sir IAS is important? Why not other jobs are not important? So most of the people from the colleges, they finish, once they finish, they get into private sector jobs. In the private sector jobs, the job security is not there. You would have seen a lot of your colleagues in the pandemic situation, or your seniors or your parents, even most of your parents, how they have lost their jobs. Even the college faculties, school teachers, the salaries were reduced like anything. They were not able to get a proper salary. But that doesn't happen in the public sector. So job security is there in the civil service examination. Only one person can remove you from the post of an IAS, and that is also President of India only can do that. So IAS officer ஆகிறது எவ்வளவு ஒரு சிரமமோ, அதே போல் உங்களை IAS பதவியிலிருந்து நீக்குவதும் அவ்வளவு எளிதான விஷயம் அல்ல. அதை நீக்குவதற்கு யாரால் முடியும் அப்படின்னா, இந்தியா நாட்டோட ஜனாதிபதியால மட்டும்தான் உங்களை வந்து அந்த பதவியிலிருந்து எடுக்க முடியும். அதுவும் அவர் நினைச்ச மாதிரி அவர் ஒரு IAS ஆபீசரை வந்து அவருடைய IAS பதவியிலிருந்து நீக்கிட முடியாது. அதுக்கு அவர் பாராளுமன்றத்துல வந்து ஒரு அறிக்கையை வந்து தாக்கல் செய்யணும். ஸோ அவ்வளோ ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு பதவி வந்து இந்த IAS ஆஃபீஸர் பதவி, ஆர் IPS ஆஃபீஸர் பதவி, இல்லை மற்ற எல்லா UPSC சர்வீசஸ்ல இருக்கிற பதவிகளும் அவ்வளோ முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. ஏன்னா இந்த பதவியை உருவாக்குனவங்க யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு தனியார் நிறுவனமோ இல்லை ஒரு தனி மனிதனோ உருவாக்கின பதவி அல்ல. இது வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தால் உருவான பதவி. The Indian Constitution of India, Constitution of India என்ற அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்ன? கான்ஸ்டிடியூஷன்னா என்ன? சோ இந்தியா இப்படிதான் இருக்க வேண்டும் என்று கட்டமைக்கப்பட்டது. யாரால் கட்டமைக்கப்பட்டது? நம்மளுடைய சுதந்திரம் வாங்கி கொடுத்த தலைவர்களால். ஆங்கிலேயர்கிட்ட நம்ம சுதந்திரம் வாங்கினப்ப இந்தியா இப்படிதான் இருக்கணும், ஒவ்வொருவருக்கும் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் இவ்வளவு இருக்கணும், ஃபண்டமெண்டல் பிரிவிலேஜஸ் இவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜவஹர்லால் நேரு, ராஜேந்திர பிரசாத், டாக்டர் அம்பேத்கர், சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல், அவங்க எல்லாம் உருவாக்கின பதவி தான் இந்த மாவட்ட ஆட்சியர் பணிங்கிற பதவியை உருவாக்குனது அவங்க தான். ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்திலே ஆர்டிகல் 310 and 311 empowers the powers of the civil services servants. ஸோ ஒரு IAS ஆஃபீஸர் வந்து இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் அதுக்கு தனியாக ஒரு ஷரத்து போட்டு அவங்களுக்கு வந்து இந்த பதவியை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இட்ஸ் such a powerful post. Powerful in the sense it is created to serve the people. ஸோ மக்களுக்கு பணி செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட பதவி. ஸோ மக்களுக்கு பணி செய்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட பதவி வந்து அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. நீங்க ஒரு மாவட்டத்தில் ஒரு ஆட்சியர் கலெக்டர் ஆகுறீங்க அப்படின்னா, கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலையும் 20 லட்சம் பேர் இருப்பாங்க. அந்த 20 லட்சம் பேர், 20 lakhs people and almost around 80 to 90 departments will be revolving around you. எல்லாத்துக்குமே வந்து முதன்மை காரணமாக இருந்த மாவட்ட ஆட்சியர் தான். அது உங்களால் ஆக முடியும், நிச்சயமா வந்து உங்களால் ஆக முடியும். ஏன்னா 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இல்லை 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன்ஸ் வேற, அதனுடைய நாலேஜ் படிக்க வேண்டியது வந்து ரொம்ப சிரமமான சப்ஜெக்ட்ஸா கூட சில நேரங்கள்ல இருந்திருக்கு. பட் இப்போ வந்து அப்படி இல்லை. ஸோ நிறைய வந்து எக்ஸாம் பேட்டர்ன்ஸ்லயும் எல்லாத்தையும் வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதை பத்தி நான் பேச போறேன்.
if somebody is in the first year or if somebody is in the second year of their college, if they start preparing for all these examinations from the day one, definitely once they are coming out of the college, they can get into a civil services job. So civil services, basically there are two types of government jobs. One is the central government jobs and one is the state government job. For state governments, you have to write a separate examinations, which is known as the Tamil Nadu Public Service Commission examinations. Group 1, Group 2, Group 4, these sort of examinations are there. Even in Group 1, you can become a deputy collector and a DSP, Deputy Superintendent of Police. After 10 years or 15 years, you may get an IAS, conferred IAS post, or you may not get. But in the central government UPSC examination, you can definitely become an IAS officer from the day one. So இதுதான் இந்த ஜாபோட முக்கியத்துவத்தை நான் உங்களுக்கு வந்து விளக்கிட்டேன் இல்லைங்களா, ரொம்ப முக்கியத்துவமான பணி. So first வந்து you have to believe what I am saying, that yes, you can become an IAS officer. That confidence I am giving it to you because we have spoken in around 600 to 700 colleges in the last 3 years. And lot of people, after listening to these sort of motivation programs, they started preparing this examination and they started applying for this examination. So lot of reservation, and especially for now when I specifically talk about women candidates, there are two things which I want to mention at this point of time. One thing, there is no application fees for examination fees for women candidates in this UPSC. There is no fees. Examination fees is free. Second thing, even in Tamil Nadu Public Service Commission, I'm coming in Tamil Nadu Public Service, 40% of seats are reserved for women candidates. It's up to you to go and grab that opportunity. So opportunity comes every time. Opportunity knocks at your door every time. It's up to you to utilize it. If you think, yes, I can become a civil servant, yes, you can become. And at the same time, if you think, yes, sir, I cannot become, yes, you are right. Yes, you cannot become because you don't believe in yourself. Point number one. Now, let me tell briefly about what IAS I told you. It is, everybody knows it, Indian Administrative Officer. For that, you have to write only one examinations, which is known as the UPSC examination. Second thing, IPS. That also you know, IPS officer. So entire district's police control will be there. So only in 1980, the first woman became IPS officer. That only one person after independence. Just think, this examination is going on for hundreds or 200 years examination actually. After independence, before that it was Indian Civil Services ICS. It was conducted by the British. From 1947 till 1980, there was no women IPS officer. One person became the first person, and the name I don't want to mention. You know that name itself. Everybody knows that name. So that is the power of making an impression in the society. That person, you know the name. So Kiran Bedi set an example to all the people that yes, women can become an IPS officer, and now the percentage of people getting into police services from the women are more. You should not aim that yes, I am good in sports, sir, I will try for only constable examination of Tamil Nadu government. I'll try only for SI examination. When there is an opportunity to become an IPS officer, why don't you try that? Okay, so IPS is there. Third one is IFS officer. IFS is Indian Foreign Services. So India has so many embassies across the countries. If you want to work as a foreign ambassador, you have to get into the services which is known as the Indian Foreign Services. So down the line, 20 years down the line, so 20 ஆண்டுகள் கழித்து இந்தியா அமெரிக்காவுடன் என்ன பேச வேண்டும், இந்தியா பாகிஸ்தானுடன் என்ன பேச வேண்டும், இந்தியா இலங்கையுடன் என்ன விதமான ஒரு பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்த வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கும் இடத்தில் இருக்க போவது நீங்கள். ஸோ எங்கர் ஜெனரேஷன்ஸ் நீங்க தான் வருவீங்க. ஸோ ஒரு 20 years down the line பார்த்தீங்கன்னா you will be the person. நீங்க வந்து if you become an IFS officer and you are posted in the American embassy, you will be given a diplomat passport, and you will be given the first access to get into the meet the president and prime ministers of those countries. That opportunity is there. So you will have so many negative things in your pocket. If I ask you, you can give you a laundry list. Sir, I am from a Tamil medium. I got low marks in +2. I got low marks in 10th. My parents are they didn't even go to the college, sir. I am the first generation to get into the college. I have so many problems in the families. So how can I become a IAS officer, IPS officer?
All the people who are becoming IAS and IPS in the current years are with the same laundry list only. Everybody has the same laundry list. If you ask them, they will give you list 1, 2, 3, 10 negative points. So all these things will not hamper you. So by writing a single examination, which is known as the UPSC examinations, you can not only become IAS officer, IPS officer, or IFS officer. There are so many other jobs like IRS is there, Indian Trade Services is there, Indian Railway Account Services is there, Indian Accounts and Audit Services is there, Indian Defense Account Services is there. So there are so many 24 posts are there. Even you can become a Postmaster General. All are same rank. Group A officer, same salary structure. Everything is same. So there are so many other opportunities also there by writing a single examination. Now let's come. Now comes the very first question. What is the education qualification? Na enna padichirukana sir in the exam eduthuke. Because next slide. I'm not only telling to you, I'm also talking to your brothers and I'm also talking to your sisters. And if you want to tell them that yes, they can also write, means you should know what is the basic scheme of this examination. So first thing, what is the education qualification? So you have to possess a simple degree. Or degree கையில இருக்கலாம். அது வந்து BA இருக்கலாம், BCom இருக்கலாம், BSc இருக்கலாம், BE இருக்கலாம், டாக்டரா இருக்கலாம், வெட்டனரியா இருக்கலாம், அக்ரிகல்ச்சரா இருக்கலாம், இன்ஜினியரிங்கா இருக்கலாம், இங்கிலீஷ் மீடியம் படிச்சு இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் முடிச்சிருக்கலாம், தமிழ் மீடியம் முடிச்சிருக்கலாம். Even if you would have completed the degree in Open University also. So நீங்க just pass பண்ணியிருந்தா மட்டும் போதும். There is no cap on percentages. நீங்க வந்து மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி கோல்டு மெடல் வாங்கி இருக்க வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லை. 10th நீங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கி இருக்க வேண்டிய அவசியம் தேவையில்லை. சோ ஒரு டிகிரி மட்டும் கையில இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன். சரிங்களா? செகண்ட், எந்த ஏஜ்ல இருந்து இந்த எக்ஸாம் எழுத ஆரம்பிக்கலாம் சார் அப்படின்னா 21 வயசுல இருந்து எழுதலாம். So most of you would be around 20. Okay, so I think it will take one more year of your time. So from 21 years, you can start writing for these examinations. And since this is a central government jobs, it follows the reservation system well in place. So reservation system, we have got general category. It's an open competition. It's not a reserved one. It's an open competition. And we have got OBC and we have got SC/ST. 3 categories are there. General category students can write up to the age of 32 years. So 32 வயது வரைக்கும் நீங்க எழுதலாம். The number of attempts that are given to you is 6 attempts that is given to you. And if you belong to OBC, so Tamil Nadu we have a different system, reservation system. Tamil Nadu we have got 69% reservation system. Tamil Nadu உங்க வீட்ல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் தான் இருக்கும். BC இருக்கும், MBC இருக்கும். சரிங்களா? But for central government, you have to get a separate certificate which is known as OBC certificate. That's a separate discussion altogether. Non-creamy layer no criteria இருக்கு. So அது நீங்க எல்லாரும் ஈஸியா வாங்கிடலாம். So OBC certificate கேட்டகரியில இருந்தீங்கன்னா you can write up to the age of 35. எப்பவுமே வந்து OBC கேட்டகரிக்கு வந்து உங்களுக்கு 3 ஆண்டுகள் வந்து ரிலாக்ஸேஷன் கிடைக்கும் for all central government jobs, not only for UPSC, for banking, for railways, for staff selection commission, any central government jobs, you will get 3 more years of age relaxation. If you want to know more about banking, railway, staff selections, if ma'am gives one more opportunity, I will conduct a separate webinar for that. That will take 3 hours for me actually. Okay. So many opportunities are there. So OBC is 3 years relaxation. So number of attempts also you are given 3 more attempts. So from 6, you can go to 9 attempts for OBC categories. And if you belong to SC/ST category, there is no cap in the number of attempts. So உங்களுக்கு வந்து நீங்க வந்து 21 வயதுல ஆரம்பிக்கிற பயணம் 37 வயது வரைக்கும் எழுதிக்கிட்டே இருக்கலாம். 16 வருஷம் இருக்கு உங்களுக்கு. சரிங்களா? 16 வருஷம் உங்க கண் முன்னாடி அந்த வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகிறது. உங்களுடைய எத்தனை முறை வேண்டுமானாலும் நீங்க அந்த தேர்வுகளை எழுதலாம். ஜெயிக்கும் வரை தோற்றுக்கொண்டே இருக்கலாம். தவறே கிடையாது, தப்பே கிடையாது. So most of you people will be from the first generation. சரிங்களா? காலேஜ்ல அப்பா கொண்டு வந்து காலேஜ் கேம்பஸ்ல விட்டு போனது 70%, 80% ஃபர்ஸ்ட் ஜெனரேஷன் நம்ம. கரெக்ட்டுங்களா? அப்படி இருக்கிறப்ப எத்தனை பேர் நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் இந்த மாதிரியான ஒரு சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு எழுதியிருப்பாங்க, ட்ரை பண்ணியிருப்பாங்க? எத்தனை கவர்மெண்ட் ஜாப்க்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் வாங்கியாவது போட்டிருப்பாங்க? நம்மளும் அதே மாதிரி இருந்துட முடியுமா? அவங்களுக்கு அப்ப வாய்ப்புகள் இல்லை, வசதிகள் இல்லை. They are from remote places. விவசாய குடும்பத்திலிருந்து வந்திருப்பாங்க.
கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க. எல்லாரும் வந்து இப்போ அன்றாடம் வேலை செய்து பிழைக்கின்ற பெற்றோர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க. ஒரு நாள் அவங்க உடம்பு சரியில்லைன்னா வேலைக்கு போகலன்னா அவங்களுக்கு வருமானம் போயிடுற மாதிரியான எத்தனை பெற்றோர்கள் இருக்காங்க. எல்லாம் நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் தான், எல்லாருமே அப்படிதான். ஸோ அப்படிப்பட்ட அவங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு இந்த வாய்ப்புகள் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கல்லூரியில் கொடுத்து இடம் கிடைச்சிருக்கு. நீங்க அட்மிஷன் டைம்ல வெளியே வந்து நின்று பாருங்க, எவ்வளவு பேருக்கு இந்த கல்லூரியில் அட்மிஷன் கிடைக்காம வெளியே போன மாணவிகள் எத்தனை பேருன்னு பாருங்க. அவங்கள பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து நமக்கு வந்து we have been given a good opportunity to study and you have to utilize it. Just ஒரு டிகிரி முடிக்கிறது மட்டும் அல்ல, டிகிரிக்கு அடுத்த லெவலுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. ஒரு சென்னையில ஒரு ரிமோட் பிளேசஸ்லங்க ஒன்றும் இல்லை, ஒரு சின்ன ஒரு நீங்க போய் பாருங்க, ஒரு சின்ன கிராமத்துல இருக்கிற ஒரு 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 சாதாரண கலைக்கல்லூரியில இருந்துக்கிற மாணவர்கள் அங்கிருந்து படிச்சு எல்லாருமே மேல வர்றாங்க. நம்ம ஒரு சிட்டில வந்து அவ்வளோ ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. அண்ணா சென்டினரி லைப்ரரி இருக்கு, அங்க போய் அவ்வளோ படிக்கலாம், அவ்வளோ ஆக்சஸ் டு தி இன்ஃபர்மேஷன். சிட்டில படிக்கிறதுக்கு அப்ப என்ன வித்தியாசம்? நம்ம வெறும் விஆர் மஹாலுக்கும் மற்ற இதுக்கு மட்டும் போனோம்னா மட்டும் போதுமா? அது மட்டுமா சிட்டி லைஃப்? இட் இஸ் அன் ஆக்சஸ் டு த நாலேஜ். ஸோ அந்த மாதிரி நாலேஜ் இருக்கிறத வந்து யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான். ஸோ தெர் இஸ் உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. ஸோ ஸோ SC/ST கேண்டிடேட்ஸ் கேன் ரைட் அப் டு 37 இயர்ஸ் அண்ட் தேர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இன் த நம்பர் ஆஃப் அட்டெம்ப்ட். நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், விமன் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு தெர் இஸ் நோ அப்ளிகேஷன் ஃபீஸ். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் பேசிக் கிரைட்டீரியா. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ இப்போ இவங்க எல்லாமே வந்து இப்போ நீங்க கலெக்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு வந்து 1 வருஷம் 2 வருஷம் வந்து ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. எங்க கொடுப்பாங்கன்னா முசூரில லால் பகதூர் சாஸ்திரி நேஷனல் அகாடமின்னு ஒரு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க. இன்னைக்கு அண்ணா நகர்ல நீங்க உங்க காலேஜ்ல இருந்து இப்படி வெளியே வந்தீங்கன்னா நீங்க அப்படியே அந்த அண்ணா ஆர்ச்ல இருந்து அப்படியே திருமங்கலம் அந்த ரோட்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பஸ் ஸ்டாப்ல நின்று கையில புக்ஸோட வச்சு நின்று படிச்சிருக்கிறத பார்த்திருப்பீங்க. அவங்க உங்களை மாதிரி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கிடையாது, எல்லாம் சீனியர்ஸ், நல்லா தெரியும். அந்த மாதிரியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எதுக்காக போராடிட்டு இருக்காங்கன்னா நிறைய பேர் இந்த மாதிரியான எக்ஸாமினேஷன்ஸ்க்காக தான் படிச்சுட்டு போராடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்க எல்லாரோட ட்ரீமும் வந்து என்னன்னா இந்த லபாஸ்னா அப்படின்னு சொல்ற முசூரியில இருக்கிற லால் பகதூர் சாஸ்திரி அந்த அகாடமியில போய் எப்படியாவது சேரணும் அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய பிரைம் எய்ம். ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு எக்ஸாம் எழுதணும், UPSC எக்ஸாமினேஷன். அந்த எக்ஸாமினேஷன்ல 2 கட்டமா ஸ்டேஜஸ் வச்சிருக்காங்க. In fact, if you include interview also, it's a 3-stage process. So first stage on the prelims examination and second stage on the mains examination. Sir, next slide, sir. Sir, next slide. So prelims examinations, முதல் நிலை தேர்வு அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா next slide, sir. Okay, we have got general studies and we have got civil services aptitude test. This is the preliminary examination. So general studies will have 100 questions. All are multiple choice questions. 4 choices will be given to you. You have to choose the correct one. If you are getting it correct, 2 marks will be given to you. And if you are getting it wrong, 0.66 will be deducted. So the correct answer will get you 2 marks. Negative will get you 0.66. So what is the portion for general studies, sir? இல்ல இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்லைடுங்க. Okay, so what is the portion for general studies? Na நீங்க ஸ்கூல்ல படிச்ச history, geography, economics, science, all basic is school books only. It is integrated with the current affairs. So you have to be a very good in current affairs. So you have to read a lot of newspapers. So textbook is a foundation. For example, if you take history, you would have studied about Indian polity. Indian polity, குடிமையல்னு சொல்லுவாங்க. Indian polity would have studied, but how far it is relevant to the current situation, இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்றதா. So you have to read newspaper. What are the things that is of national importance? அதுதான் வந்து questions வரும், trivia questions. And afternoon you have to write another examinations which is known as aptitude examination. So aptitude examination is just a qualifying paper. 80 questions will be there. Each question will carry 2.5 marks. So 80 into 2.5, 200 marks. So you have to get just a pass mark in the afternoon examinations, civil services aptitude. One thing I want to mention at this point, aptitude is very, very important to get into any jobs, even in private sector jobs also, because it's a filtration process, it's a screening process. You have to be good in mathematics, you have to be good in English.
What they are testing is a basic 10th level maths and 10th level English for any competitive examination. Also, banking means railway, staff selection, aptitude, quantitative aptitude, verbal reasoning, reading comprehension. So a special focus would have been already given in college on these things also. So you have to be very good in aptitude, and you have to build that thing, and you have to be very speed in doing the mathematics. Okay, that's aptitude is very important. So civil services aptitude is the afternoon examinations, and morning examination is a general studies examinations. So if you want to move to the next level, only the marks which you are getting in the preliminary examination is calculated. For example, out of 200, whatever the marks that you are getting, around 160 or 110 or 120, based on that only, your community-wise cutoff will be drawn, and you'll be moved to the next level. And next level is the mains examination. Next level is next slide. Mains examinations. Preliminary examination normally happens in the major cities, Chennai, Madurai, Coimbatore, Trichy, all the places that will happen. Mains examination usually happens only in Chennai. The difference between the prelims and the mains is that mains examination is a descriptive paper. It's like a semester examination. You have to write 7 papers. Obviously, another 2 more papers are there. That's a language paper. That's very easy to pass. So I don't need to mention anything special about that. There's 7 papers. It's a descriptive paper. Okay. So general studies 1, 2, 3, 4. 4 papers will be there. And optional papers, 2 papers. And another essay writing, 1 paper. So totally 7 papers are there. For 7 papers, each paper carries 250 marks. So 7 into 250 will get you 1750. So your final scorecard will be based on 1750. And general studies 1 basically deals with the history, geography. General studies 2, Indian polity and international relations. 3rd, science and economics. And 4th, a case study paper which is known as the ethics. Optional papers, you can choose any subject which is of your interest. You can choose physics, you can choose chemistry, you can choose botany, you can choose zoology, you can choose management, you can choose Tamil literature, you can choose English literature. These are optional papers. உங்களுக்கு விருப்பமானது history, geography எதுனால எடுத்துக்கலாம். But going by the popular mindset, usually people go with the major subjects like geography, history, sociology, public administration. So these are all the most preferred papers by the people. 2 reasons. That subject helps them in the general studies. No need to study separately for a subject. That portion has to be very lesser also, and it has to be more scoreable. And the other reason why they choose the optional paper is that some of the rank holders would have chosen some particular topic. For example, history they would have chosen, or geography they would have chosen as their subject, and they would have got the post, a very high ranking, all India ranking, and people will just blindfoldedly follow that paper. That's also a strategy. So there are so many things about optional papers. And another thing is essays. You have to write 2 essays. Each essay carries 125 marks, 125 marks. So 250 marks. So totally 1750, you have to write a descriptive paper. And this is the most crucial. Multiple choice questions, anybody can tick. 4 choice கொடுத்தாங்கன்னா அதுல ஒன்னு select பண்றது is very, very easy. But writing an answer, there comes your skills. So your foundation. How good are you in English? How good are you able to communicate through the paper? It's not like other semester examination where you simply fill the pages with a lesser knowledge. Even though you know only about 1 or 2 lines about the subject, you keep writing the same thing again and again to get the marks in the university examinations. It cannot be like that. The people who are correcting the papers are so experienced to papers, and it's a very serious game altogether. And because you're going to be a part of the steel frame of the country, and you're going to be the person who is representing the president of the country in a particular district. So this exam is very crucial. So you can improve it. It's not like that. So the moment you start writing it, automatically it will come. There is nothing like born actors, born poet. There is nothing like that. Everything is practice. ஓகேங்களா? சித்திரமும் கைப்பழக்கம், செந்தமிழும் நாப்பழக்கம். புரியுதுங்களா? பேச பேச வரும், எல்லாமே எழுத எழுத வரும் பாட்டு. புரியுதுங்களா? கவிதை எழுதணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நோட் எடுத்து எழுதுங்க, கவிதை வரும். கதை எழுதணும்னு நினைச்சு பேனா எடுத்து எழுதுனீங்கன்னா கதை வரும், கட்டுரை வரும். எல்லாமே ஒரு பழக்கம் இல்லை. நம்ம we don't spend on particular thing. நீங்க ஒரு நாளைக்கு எதுல நீங்க அதிகமா நேரம் செலவு பண்றீங்களோ அதுவாதான் நீங்க ஆகுவீங்க.
புரியுதுங்களா? ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்க வந்து 3 மணி நேரம் வந்து நீங்க மொபைல் போன்ல கேம் விளையாடுறதுல இருந்தீங்கன்னா அப்படின்னா நீங்க கேம் விளையாடுறதுல எக்ஸ்பர்ட் ஆவீங்க. புரியுதுங்களா? டிக்டாக் பாக்குறதுல, இன்ஸ்டாகிராம் பாக்குறதுல நீங்க ஒரு ஒரு நாளைக்கு 3 மணி நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமோட எக்ஸ்பர்ட் ஆவீங்க. ஸோ அது மாதிரி தான் ஃபேஸ்புக்ல இருந்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கோட எக்ஸ்பர்ட் ஆவீங்க. ஸோ நீங்க தான் டிசைட் பண்ணணும் நான் எதில் எக்ஸ்பர்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ எதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 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 1 இயர் கழிச்சு 2 இயர் கழிச்சு வெதர் இட் இஸ் ரியலி கோயிங் டு ஆட் எனி வேல்யூ டு மை லைஃப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு சூஸ் தட் ஒன். நமக்கு இந்த உங்க காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அட்வைஸ்ன்றது வந்து யார் சொன்னாலுமே பிடிக்காது. பட் யூ ஹாவ் டு அட்வைஸ் யுவர் செல்ஃப். நீங்களே உங்களுக்கு வந்து சரியான அட்வைஸை நீங்களே உங்களுக்கு தேர்ந்தெடுத்து பயணம் செய்யுங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சோடனே தென் யூ வில் பி கால் ஃபார் அன் இன்டர்வியூ இன் டெல்லி. இன்டர்வியூ வில் கேரி 275 மார்க்ஸ். இங்க ஒரு முக்கியமான விஷயம் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல, இன்கேஸ் நான் தமிழ் மீடியம் படித்தேன் சார் ஸ்கூல்ல, சரிங்களா, அரசு பள்ளியில தான் படித்தேன், எனக்கு IAS ஆகணும், நான் இந்த தேர்வை தமிழ்ல எழுத முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஸ், யூ கேன் ரைட் த எக்ஸாமினேஷன் இன் மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இன் தமிழ். அதே போல இன்டர்வியூ வந்து எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசுறதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு சார், நான் இங்கிலீஷே காலேஜ்ல வந்து தான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன், கம்யூனிகேட் பண்ண கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துட்டு இருக்கேன், என்னால் இன்டர்வியூல வந்து இங்கிலீஷ்ல பேச முடியாது, தமிழ்ல பேச முடியுமா? எஸ், தட் ஆப்ஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன் ஹஸ் given to you. Yes, you can give your interview in Tamil. There will be a translator who will be translating. சரிங்களா? ஸோ மொழி என்றைக்கும் ஒரு மனிதனை முடமாக்காது, அது தடைக்கல்லும் கிடையாது. புரியுதுங்களா? ஸோ மொழி வந்து ஒருத்தரை வந்து மொழியினுடைய ஆளுமை வந்து உங்களை வந்து அடுத்த லெவலுக்கு மென்மேலும் சிறப்பாக தான் கொண்டு போகும். புரியுதுங்களா? ஸோ தமிழ்ல படிச்சதுனாலயோ தமிழ்ல வந்து இதனாலயோ வந்து எந்த நேரத்திலையும் அது குறையவும் கிடையாது, அது இன்ஃபேக்ட் ப்ளஸ் பாயிண்ட் தான். ஸோ டெஃபினட்டா வந்து நீங்க வந்து பட் அட் த சேம் டைம் you have to improve your skills. English வந்து you have to improve your communication skills, you have to write, you have to read a lot of papers, newspapers, you have to improve it. Apart from textbook, you should start reading some books and magazines. புரியுதுங்களா? இது a lot of your college professors would have told, but you don't take them as seriously. But when some outsider tells, yes, you should understand that there is some seriousness in that. Try to do that. நெக்ஸ்ட் இன்டர்வியூ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி டெல்லியில இருக்கும். இட்ஸ் அ பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட். இட்ஸ் நாட், அதுக்கு வந்து பெயர் வந்து இன்டர்வியூன்னு கிடையாது, இட்ஸ் அ பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் ஃபார் 270. அவங்க உங்களுடைய ஆளுமையை வந்து அவங்க வந்து செக் பண்றாங்க. நீங்க வந்து என்ன மாதிரி பர்சனாலிட்டினா உடல் தோற்றமோ நீங்க வந்து எந்த மாதிரியாக இருக்கீங்கன்றத பத்தியான ஒரு இன்டர்வியூ கிடையாது. ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நீங்க எந்த மாதிரியான பர்சனாலிட்டி நீங்க வெளிப்படுத்துறீங்க அப்படின்றது தான். ஒரு மனிதனுடைய உண்மையான வந்து முகம் அவனுடைய கஷ்டத்துல வெளியே வந்துடும். ஒரு பிரச்சனை திடீர்னு அன்எக்ஸ்பெக்டடா இருக்கிற பிரச்சனையில அவன் எப்படி பிஹேவ் பண்றாங்களோ அதுதான் அவனுடைய உண்மையான முகம். தட்ஸ் இஸ் இன்னர் பர்சன். ஸோ அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ஸ், கேஸ் ஸ்டடிஸ் அந்த மாதிரிலாம் கொடுத்து தே வில் ஜட்ஜ் யூ என்ன மாதிரியான நீங்க பர்சனாலிட்டி அப்படின்றத பொறுத்து தான். சரிங்களா? ஸோ ஹவு ஃபார் நீங்க வந்து ஒரு மற்ற மதத்துக்காரர்களை வந்து நீங்க எப்படி வந்து டாலரன்ஸா பாக்குறீங்க, ஸோ லாங்குவேஜஸ் இஷ்யூஸ், ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்ல வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறீங்க, ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க, இந்த மாதிரியான நிறைய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்து they will judge your personality. அதுதான் வந்து பர்சனாலிட்டிங்கிறது இன்டர்வியூ டெஸ்ட் தான். இப்போ எங்களுடைய சின்மையால பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டெல்லிக்கு இன்டர்வியூ போறவங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூ போறதுக்கு முன்னாடி we give them mock interview, we prepare them. So there is a lot of difference between the interview பத்தி இன்னும் சொல்லணும். இன்டர்வியூ ஒரு தனியான ஒரு 2 hour presentation. பட் ஓகே, கிறிஸ்பா சொல்லிடுறேன், ஒரு டைம் ஆயிட்டே இருக்கு, 12:01 ஆயிடுச்சு, இன்னொரு 5 minutes முடிச்சிடுறேன். ஸோ இன்டர்வியூ பார்த்தீங்கன்னா you have to be confident. அவங்க உங்க நாலேஜ் எல்லாம் ஏற்கனவே டெஸ்ட் பண்ணியாச்சு. நீங்க ப்ரிலிம்ஸ்லயே நீங்க நாலேஜபிள் தெரிஞ்சாச்சு, மெயின்ஸ்லயே நாலேஜபிள் தெரிஞ்சாச்சு. ஸோ அங்க டெஸ்ட் உங்க நாலேஜ் டெஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஸோ யுவர் பர்சனாலிட்டி இஸ் பீயிங் ஜட்ஜ். அதுதான் வந்து இன்டர்வியூ. ஸோ தமிழ்ல பேசியும் நிறைய பேர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் வந்து லாட் ஆஃப் பீப்புள் கெட் அரௌண்ட் 5 to 6 people get civil services post by speaking in Tamil also. So language is never a constraint. Sir, next slide, sir. Next slide. These are syllabus actually. Anyhow, at this end of this webinar, we'll be sending our brochure. This contains all these details, what I am talking about the examination pattern, the syllabus and other things. But if you want to, if somebody asks me, sir, நான் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இது மாதிரி எக்ஸாமினேஷனுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, first thing, go to a website which is known as upsc.gov.in. That's a government website. And download the notification. Last year notification download panni, read it thoroughly. The first thing you should do is
download the notification and read it thoroughly, and you will know all the details. Adam first. Seringla. Second, start from the school books. And now comes another question which is being asked in most of the seminars. Sir, what is the marks that I should get to go from one level to the other level? Or level and the other level போறதுக்கு என்ன மார்க் எடுக்கணும் சார்? 90% எடுக்கணுமா, 95% எடுக்கணுமா அப்படின்லாம் கேட்டீங்கன்னா, you should get 55% of marks is more than sufficient. Any central government jobs ஒரு லெவல்ல இருந்து அடுத்த லெவல் போறதுக்கு அந்த தேர்வுல இருக்கிற 55% மார்க் எடுத்தா more than sufficient. 55% of marks you have to get. 110 எடுத்தீங்கன்னா prelims அடுத்த லெவல் போயிடலாம். அதே மாதிரி மெயின்லயும் 1750 marks. So நீங்க அடுத்த லெவல் போயிடலாம். So that is the intensity of the competition. Around every year around 10 lakhs people apply. Only hardly around 15,000 people go and write the mains examinations. Only 3,000 people go and attend the interview, and only 1,000 posts are being released every year. ஒவ்வொரு ஆண்டும் 1000 posts தான் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. For the 3,000 people attend the interview. 15,000 people write the mains examinations. Around 3 lakhs to 4 lakhs people write the prelims examination, but 10 lakhs people apply for the preliminary examination. Only the serious people go to the next levels. Okay. So next slide, sir. Next slide. Time actually. Okay. So this is how your scorecard will look like. உங்களுடைய marks on the final scores இப்படி தான் இருக்கும். I'm just showing some of the marks of the all India rank holders. Next slide, sir. I think you can finish it off. Students will not have patience. Okay. Okay. Next slide, sir. Next slide. Yeah. Next slide. Next, Nandini. Okay, Nandini KR. She wrote her optional paper in Kannada literature, and she is a student of Chinmaya School, Karnataka. So she wrote the examination optional paper in Kannada literature, and she was able to top all India rank number 1. Next slide, sir. Yes. Tina Dabi. She cleared her examination in her very first attempt, that too at the age of 21. Her very first attempt she cleared at the examination at the age of 21. Next slide, sir. Next slide, sir. See, these are some of the standard books which we recommend to the younger students like you. You can take the screenshot of these books. This you can buy it in Amazon. And don't worry if you don't have money. You can download all these books for free. Sometimes in the net also, you can download ebooks. I will send this list to Principal Ma'am also. I will just ensure that all these books are available in the library. Already these books will be there in the library. So once you are in the campus, please go to the library and start reading these books. We can create an IAS cell in your campus also, and we are there to help you with the materials, required materials also. Next slide, sir. Okay, NCERT books. Okay, next slide. Yes, geography, economics. When science, you may be a science student, but when economics department conducts some lectures, please go and attend the lectures. Please go and attend the lectures. If symposium is conducted by the commerce department, please attend the symposium. Even if Tamil literature department are conducting some programs, please go and attend those things. அதுதான் ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல இருக்கிற ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட். அதுதாங்க, அது ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல கிடைக்காது, வெட்டினரி காலேஜ்ல கிடைக்காது. அவங்களுக்கு அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட் தான். கலைக்கல்லூரில தான் அது you have a lot of chance to cross learning நிறைய இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. But all these things are going to help you in the future. நீங்க எல்லா எக்ஸாம்ஸேஷன் ஃபியூச்சர்ஸ்ல டெஃபினட்டா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். And you may be a science student, you may not be friendly with your HOD, but try to be friend with the economics department HODs and commerce department HODs. அந்த மாதிரி symposiums இருந்தா பட்ஜெட் பத்தி பேசுனாங்கன்னா please go and attend. Something on GST, please go and attend. Something on the new taxations, something on the economic surveys. Please attend these lectures. All are PhD holders and they have done intensive research on this particular subject. And it's up to you to go and talk to them. யாராவது உங்களை நீங்க காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட், எக்கனாமிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் HOD கிட்ட போய் நீங்க ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டீங்கன்னா நீ வராதம்மா அப்படின்னு உங்களை சொல்லுவாங்களா என்ன? யாரும் சொல்ல போறது இல்லை. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். There is other magazines, Yojana and Kurukshetra, very important magazines. All these magazines are available for internet in free. You can go to these websites, download it for free. In Tamil irukku, you can download it and read it also. So mobile has to be used from now onwards for getting a government job. புரியுதுங்களா? So cut off all your entertainments. அதெல்லாம் பண்ணிட்டு you can start reading this magazine. Next slide, sir. 2 minutes, I'll try to finish it. Okay.
Yes, next slide, sir. Next slide. Next slide. Okay, I want to tell about this person. Her name is Purna Sundari. She cleared the examination 2 years before. She is 100% visually challenged person. 100% visually challenged person. So பார்வை இழந்த ஒருவர் தன்னால் உங்களை போல வந்து நிறத்தை பிரித்து பார்க்க முடியாது, படிக்கவும் முடியாது, பிரெய்லியில தான் படிச்சாங்க. She was able to clear the examination. So with the help of her mother நிறைய படிச்சாங்க. இன்னைக்கு ஆடியோ புக்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு இருக்கு. And if you have any persons, classmates or somebody with the physically challenges, you can please encourage them to write the sort of civil service examinations or government examinations. There are a number of opportunities that are available, and a reservation system is also well in place for the physically challenged people actually. So they can start preparing for all these examinations. Next slide, sir. Next slide. Okay, Tamil Ovia. She's ஒரு பழனிக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு அரசு பள்ளியில தமிழ் வழி கல்வி தான் படிச்சாங்க. After that she did her agricultural in horticulture in பெரியகுளம். So அவங்க வந்து she took Tamil literature as an optional paper. Now she is currently working as an IAS officer in West Bengal cadre. சரிங்களா? வெஸ்ட் பெங்கால்ல இருக்காங்க. ஒரு she is just 4 or 5 years senior to you. Okay, so தமிழ் மீடியம் படிச்சாலும் இந்த மாதிரி தேர்வுகளை எழுதலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு பெஸ்ட் மோட்டிவேஷன் இது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஓகே, சித்ரா இவங்க நேம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இது வரைக்கும் வந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து இன்டர்வியூ கொடுத்ததுல கடந்த 20 ஆண்டுகள்ல இன்டர்வியூக்கு வந்து 275 மார்க்ஸ் நம்ம சொல்றோம். அதுல ஹையஸ்டா 2018 எடுத்தவங்க வந்து இவங்க தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க 206 மார்க் எடுத்திருக்காங்க. ஒன் ஆஃப் த ஹையஸ்ட் ஸ்கோர்ஸ் இன் த இன்டர்வியூ பர்சனாலிட்டி டெஸ்ட் ஆக்சுவலி. இன்ஃபேக்ட் ஆர் ஆப்ஷனல் பேப்பர் வாஸ் ஆல்சோ தமிழ் லிட்ரேச்சர் தான். சரிங்களா? ஸோ இது வந்து இந்த யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன்ஸ் பத்தி பேசணும்னு நிறைய நேரம் பேசலாங்க. பட் எனக்கு வித்தின் த ஷார்ட்ஸ் பீரியட் ஆஃப் டைம்ல I have tried to give you an outline. இதுல இருந்து நீங்க டெவலப் பண்ணிக்க வேண்டியது இட்ஸ் அப் டு யூ. எங்களுடைய அகாடமி வந்து